Ça y est, on y prend. Bonjour à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 3e séance plénière de la conférence générale qui, comme vous le savez, sera consacrée aujourd'hui au Forum des dirigeants. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres et les chefs de délégation, Excellences, ambassadeurs et délégués permanents auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement honorée de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e édition du Forum des dirigeants. Depuis 2013, ce dialogue politique prospectif vient marquer la conférence générale en recueillant vos orientations stratégiques. Vous venez nourrir et guider l'action de l'UNESCO à l'heure où le monde fait face à des défis multiformes et à des évolutions constantes, et où la communauté internationale doit être réactive et efficiente dans les réponses qu'elle apporte. L'agenda 2030 pour le développement durable a été adopté il y a 2 ans. L'UNESCO s'attelle depuis à ce que les États membres assurent de la manière la plus inclusive qui soit les transitions de leur société en s'assurant que personne ne soit laissé de côté. Parmi les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies, l'UNESCO contribue plus particulièrement à la mise en œuvre de 9 d'entre eux. Le plus évident est l'agenda éducation 2030, l'ODD 4, dont l'UNESCO coordonne avec ses partenaires la mise en œuvre. En 2015, plus de 264 millions d'enfants et de jeunes n'étaient toujours pas scolarisés. 617 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde n'atteignent pas le seuil minimal de compétences en lecture et en mathématiques. Nous partageons tous cette responsabilité de réduire ces disparités et d'améliorer la qualité de l'éducation à travers de l'ODD 4. Au-delà de l'éducation, l'UNESCO répond à l'agenda 2030 en intensifiant ses efforts en faveur de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles, l'ODD 5, en améliorant l'accès sécurisé à l'eau potable par ses programmes de recherche sur la gestion des ressources en eau, ODD 6. L'UNESCO participe à la reconnaissance des sciences, de la technologie et de l'innovation pour le développement durable, ODD 9, et renforce les capacités pour gérer durablement les océans, ODD 14. L'organisation soutient la protection et l'utilisation durable de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles, notamment grâce aux sites du patrimoine mondial et réserves de biosphère, en appui de l'ODD 15 et appuie les efforts d'adaptation au changement climatique, ODD 13. L'UNESCO participe à la création de villes inclusives, sûres et résilientes, ODD 11, et milite en faveur de l'accès public à l'information
et de la sécurité des journalistes ODD 16. La culture est un facteur clé transversal de la mise en œuvre de l'ensemble de l'agenda. Excellencies, heads of state and government, I invite you to share with us your views on the SDGs and UNESCO's role in the multilateral system, on how UNESCO can best serve this agenda and support its member states in its implementation. Through your high-level testimonies, you recall that dialogue is at the heart of the multilateral system. As I mentioned yesterday in my installation speech as President of the General Conference, UNESCO's shared values are more important than ever, and we must remember their universality. Multilateralism is crucial for making them heard and implementing them. No effective institution for the collective security of nations is possible without understanding and a measure of reciprocal confidence, said Albert Einstein in the UNESCO Courrier in 1951. UNESCO remains at the forefront of efforts to share knowledge between cultures, overcome prejudice, and improve mutual understanding among peoples. Education, cultural diversity, scientific research, and human ingenuity will make it possible to achieve the development that is essential for a just and sustainable future with the support of all member states. Looking forward to your interventions, and I thank you for your attention. Permettez-moi maintenant de donner la parole à Madame la Directrice Générale, Madame Bokova. Vous avez la parole. Thank you very much, Madam President of the General Conference, Mr. Chair of the Executive Board, heads of state and government, and high representatives of member states, dear delegates. I'm deeply honored to welcome you to UNESCO on the occasion of the 39th session of the General Conference. The Leaders' Forum is a moment to share vision and experience. It is a moment for exchange and debate. UNESCO has always been an echo chamber for the world, a laboratory of ideas, and this role has never been so important. UNESCO was created in the wake of the 1945, in the wake of a devastating war. At that difficult moment of rebuilding, reconciliation, healing, the world made a radical choice and decided to invest in a new vision for peace, to build lasting foundations beyond governments, in societies, in the minds of women and men. Today, we see the rise of doctrines based on withdrawal and rejection of others. I believe we need the same courage and the same commitment towards peace, dialogue, solidarity, and empathy. This is what I called a new humanism. When we see the tragic situation of refugees and armed conflicts being used to whip up hatred of the other, stigmatize minorities, and legitimize discrimination, we need to respond. When we see the negative impact of climate change and extreme events affecting millions around the world, we need to respond.
In these times of limits of resources, limits of the planet, we must invest in the potential of human ingenuity, in the power of innovation, quality education, and scientific research, in the power of culture and dialogue. This is, I believe, our ultimate renewable energy. And this is the raison d'être of UNESCO. Mesdames et messieurs, ces 8 ans passés à la tête de l'UNESCO ont renforcé ma conviction de la pertinence du soft power de l'UNESCO. Cette douce puissance de l'éducation, de la culture, de la connaissance a transformé le monde. C'est le rôle de l'UNESCO de la faire entendre. Et pour réussir, il faut être à l'écoute du monde. Il faut être à l'écoute des luttes des femmes et des hommes pour l'émancipation, le respect des droits et la dignité. J'ai entendu les femmes à Kaboul en 2015 qui apprenaient à lire, certaines avec un enfant dans leurs bras. Elles m'ont fait part de leur soif d'apprendre, de gagner en compétences. J'ai entendu leurs maris les encourager et devenir plus autonomes. J'ai entendu une mère et de sa fille au Népal l'an dernier, dans les décombres du tremblement de terre. Je revois leur détermination. Je repense à cette fille qui voulait devenir médecin, aider les autres. Je me souviens des témoignages des enfants et jeunes parents avec qui j'ai échangé dans le camp de personnes déplacées à Bakir, près d'Elbir, en Irak. Je suis repartie avec les dessins qu'ils m'ont donnés et qui représentent leurs rêves. De ces témoignages, je n'ai jamais entendu personne réclamer de la charité. J'ai entendu des appels à la dignité. J'ai entendu des hommes et des femmes qui ont la claire connaissance et conscience des enjeux et qui demandent à développer leur potentiel et leurs talents. Votre présence ici aujourd'hui est marquée de votre engagement à suivre exactement cette voie. Elle témoigne d'une envie de multilatéralisme, d'un besoin de coopération que nous devons mieux faire entendre. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo. L'UNESCO est là pour faire entendre ces idées et les traduire en actes. Alors, chers leaders, faites entendre les vôtres et ensemble, agissons pour en faire des leviers pour la paix. Merci. Shukran jazilan, Seyda Bokova. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous aurons maintenant l'honneur d'entendre le discours de Son Excellence, Monsieur Olivier, Solonandrasana, Mahafaly, Premier ministre de Madagascar. Le gouvernement de Madagascar et vous-même, Votre Excellence, vous êtes engagé personnellement dans la mise en œuvre du programme CAP-ED et des autres programmes de l'UNESCO, ainsi qu'à la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030. La formation professionnelle constitue l'un des moyens permettant une meilleure intégration des jeunes dans le monde du travail à Madagascar et dans les pays les moins avancés. Votre pays a aussi déployé des efforts en faveur du secteur de l'industrie touristique, tout en veillant à la préservation de sa biodiversité. Je me félicite de l'importance que votre pays accorde à la gestion responsable des ressources naturelles ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques. Nous serons ravis d'entendre votre discours. La parole est à vous, Excellence. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président de la Conférence générale,
Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous transmettre les salutations les plus sincères et chaleureuses de Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, qui n'a pas pu faire le déplacement ici étant donné ses lourdes obligations, mais il m'a chargé donc de le représenter ici. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir me présenter ici devant donc cette auguste assemblée. Je voudrais ensuite, à la suite de mes prédécesseurs et au nom de la délégation ici présente, féliciter le président de notre 3e conférence générale pour son élection, lesquelles démontrent l'optimisme de chaque État partie pour la réussite de nos travaux. Qu'il me soit également permis de rendre un vibrant hommage à la directrice générale de notre organisation, Madame Irina Bokova, pour son courage et pour les réalisations remarquables accomplies durant son mandat, et ce, dans un contexte international particulièrement difficile. Madagascar salue positivement les efforts qu'elle a déployés en direction du continent africain dès le début de son mandat, ainsi que son engagement à nos côtés pour relever les grands défis auxquels nous nous sommes confrontés. Permettez-moi également de saluer le Conseil exécutif d'avoir élu Mme Azoulay au poste de directeur général de notre organisation, qu'il me soit également permis donc de lui souhaiter plein succès dans ses tâches. Mesdames et Messieurs, au nombre de nos partenaires, l'UNESCO occupe une place de choix. Elle a toujours été aux côtés du gouvernement de Madagascar dans la mise en œuvre de son programme national de développement à travers de multiples coopérations et programmes tels que l'éducation de qualité pour tous, l'éducation des filles et des femmes, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'UNESCO a également porté son soutien dans des actions de restauration des patrimoines culturels, de créativité et de diversité des expressions culturelles ou encore de conservation de la biodiversité de Madagascar. Et aujourd'hui, Madagascar entend pleinement jouer son rôle au sein de l'UNESCO et de la communauté internationale en participant activement aux différents travaux de ces différentes institutions et en y apportant ses contributions. C'est dans ce sens que Madagascar présente sa candidature au Conseil exécutif de l'UNESCO ainsi qu'au Conseil intergouvernemental du programme Mouvement des transformations sociales et demande ici le soutien de tous ses partenaires et de ses pays amis. Mesdames et Messieurs, je salue le choix du thème de ce forum, les ODD et le rôle de l'UNESCO dans le système multilatéral. La bonne définition du cadre d'action de cette organisation clé du système des Nations Unies dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 contribuera sans nul doute à la promotion de la culture de la paix et au renforcement d'une société durable et prospère. L'UNESCO a cette chance d'être à l'avant-garde de la connaissance et de se focaliser sur les solutions à long terme et les constituants de base du monde que nous voulons. De par ses champs d'action et leurs valeurs qu'elle véhicule, l'UNESCO est en soi un élément crucial dans la mise en œuvre des ODD. En continuant dans sa voie actuelle, en se rapprochant davantage des gouvernants à travers les plateformes sciences politiques et des peuples, l'UNESCO sera mieux appréciée. Je ne citerai à titre d'exemple que les contributions actives de l'UNESCO à travers la Commission océanographique internationale dans la réalisation de l'ODD 14 ou son appui à l'intégration de l'ODD 4 dans le plan sectoriel de l'éducation de Madagascar. En donnant la priorité aux pays d'Afrique, aux plus vulnérables et aux pays les moins avancés, l'UNESCO contribue à l'élimination du fossé de la pauvreté et à la réduction des fractures caractéristiques de notre monde. Cependant, pour progresser dans la mise en œuvre des ODD et mieux aider ces pays, elle pourrait également renforcer davantage
les actions auprès des pays développés pour que ceux-ci assument leurs responsabilités historiques et accélèrent les transferts de connaissances et de technologies utiles pour la réalisation des ODD. Dans notre quête de paix, sécurité et droits de l'homme, condition sine qua non du progrès dans l'atteinte des ODD, le dialogue de la culture est sans aucun doute l'une de nos meilleures réponses. Thématique transversale des ODD, la culture est à la fois un catalyseur, un vecteur de dimension économique, sociale et environnementale des ODD. Elle est également facteur de démocratie et de développement durable, car elle relie les sociétés à leur histoire et à leur territoire, elle les libère et les éclaire sur le choix qu'elles ont à faire. L'UNESCO, avec ses États membres et ses partenaires, doit remplir pleinement sa mission de promouvoir la culture, et tout particulièrement la culture de paix, dans le monde, notamment en luttant contre le fléau de l'extrémisme violent qui touche surtout les jeunes, nos jeunes, notre avenir. C'est dans cette optique que Madagascar entend continuer ses efforts pour la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale et du plan d'action des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent. En partenariat étroit avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation des Nations Unies, Madagascar concentrera sa stratégie nationale antiterroriste dans les actions de prévention tendant à éradiquer les causes profondes du terrorisme et de la radicalisation, car notre démarche devra être inclusive, impliquer les diverses parties prenantes et veiller à la cohérence de nos politiques, en particulier pour le développement, en assurant un équilibre entre les piliers économiques, environnementaux et socioculturels. Le rôle de l'UNESCO devrait être de ce fait primordial dans cette lutte que nous menons contre le terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation. Mesdames et messieurs, conscients et convaincus que la réalisation des ODD ne pourrait se concrétiser sans la contribution et l'engagement de nos jeunes, Madagascar s'attelle aujourd'hui, dans son plan de développement national, à œuvrer de manière à soutenir la jeunesse afin qu'elle puisse miser pleinement et durablement sur un avenir radieux. Mettre la jeunesse au cœur du développement nous est aujourd'hui primordial, car elle constitue à la fois des opportunités et des défis importants pour le développement durable du pays. À ce titre, le gouvernement de Madagascar s'est engagé à mettre en place les bases indispensables pour adapter nos orientations politiques avec la structure de notre population. La promulgation de la loi portant sur la politique nationale de la jeunesse fait partie intégrante de ces acquis. Et dans la même foulée, des concertations entre diverses parties prenantes ayant trait à la population et au développement et axées particulièrement sur les investissements dans la jeunesse ont été menées. Ces événements se concentrent plus particulièrement sur la population jeune en milieu rural, zone dans laquelle les plus grands des défis restent à relever, notamment en ce qui concerne les filles. J'exhorte ainsi toutes les parties prenantes, tant l'UNESCO que ses pays membres et ses partenaires, à prendre les décisions appropriées pour améliorer et faciliter l'accès de chaque individu, notamment les filles et les femmes, à une éducation de qualité et à un emploi décent. En cela, nous devons, et j'en reste convaincu, garantir les voies d'atteinte des objectifs de développement durable en investissant sur les jeunes, en leur offrant le meilleur environnement possible pour leur plein épanouissement. Pour ce faire, l'UNESCO, à travers ses différents programmes, demeure la mieux placée. Pour illustrer mes propos, permettez-moi de citer le programme de renforcement des capacités pour l'éducation 2030, KPED. Ce programme a permis aux jeunes non scolarisés des zones rurales à Madagascar de recevoir des outils pour leur avenir. En effet,
ciblant prioritairement les zones rurales les plus pauvres, présentant de faibles activités économiques, un taux de chômage élevé chez les jeunes. KPED vise à fournir à 5 000 jeunes femmes et jeunes hommes malgaches non scolarisés des compétences de base, ainsi que des compétences professionnelles et entrepreneuriales, et à identifier des opportunités d'emploi régionales et locales. Cette initiative, consistant à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, Madagascar, avec ses partenaires, en a fait une de ses priorités afin que le marché du travail puisse absorber les nouveaux arrivants et ainsi accroître la productivité globale. Ce programme accompagne les jeunes dans leurs propres initiatives et leur permet ainsi d'exploiter leurs potentialités par eux-mêmes et ainsi contribuer au développement économique de leur pays. Par ailleurs, afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement de Madagascar s'est engagé à améliorer la pertinence et la qualité des formations selon les besoins requis par les secteurs prioritaires et à renforcer le domaine de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au profit de tous les jeunes, quel que soit leur niveau de qualification professionnelle ou leur niveau d'éducation. Ainsi, Madagascar, en ayant comme ambition de faire de chaque citoyen un acteur de changement par une éducation de qualité, s'est engagé et s'engage à permettre à chaque enfant d'avoir accès de manière équitable à une éducation de qualité pouvant lui assurer un emploi décent. Nous savons que c'est avant tout par l'éducation que nous pouvons effectivement parvenir au développement durable tant souhaité et élever l'être humain à la dimension de toutes ses capacités. À cet égard, Madagascar, dans son plan sectoriel de l'éducation, entend accroître de manière significative le taux de scolarisation des jeunes à travers l'amélioration de la planification du système éducatif et de l'accès des jeunes dans les zones rurales et enclavées. Une réforme au niveau de la langue d'enseignement et des méthodes d'enseignement répondant aux besoins socioculturels, économiques et environnementaux des jeunes a été également adoptée. C'est dans ce sens que le pays a conçu un plan éducation pour tous spécifique au contexte national qui vise l'amélioration de la qualité de la formation en réponse aux besoins de la croissance économique et sociale. Parmi les mesures prises par la République de Madagascar aux fins de redynamiser son système éducatif figure également l'effectivité aujourd'hui de l'introduction du système licence, master, doctorat, LMD dans les différentes filières de l'enseignement supérieur et universités de Madagascar. Mesdames et messieurs, Madagascar entend poursuivre et renforcer son partenariat avec l'UNESCO pour une promotion harmonieuse des activités culturelles et artistiques menées au niveau national, sous-régional et international. La Convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles doit également nous inciter à faire plus en ce qui concerne le volet culture du développement. Mon pays plaide aujourd'hui pour le renforcement des moyens, car les principes que porte la Convention de 2005 sont essentiels pour enrichir la relation entre culture et développement, pour soutenir la création d'industries culturelles dans les pays en développement. Le programme de l'UNESCO dans la promotion de la créativité et des industries créatives est en ce sens salutaire et Madagascar réaffirme ici son attachement à ce fonds qui soutient de nombreux projets en faveur de l'émergence d'industries créatives dans les pays en développement. Elle permet aux jeunes de tirer profit de leur potentiel et les incite à innover et créer par eux-mêmes leurs propres entreprises. C'est dans ce sens que Madagascar a bénéficié de l'appui du Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO en 2016, avec le projet « Inciter les jeunes à utiliser le cinéma comme moyen d'expression »
pour la mise en place d'une industrie du cinéma. Il y a également le financement en 2010 du développement de la production et de la commercialisation des lambawan. Le lambawan, donc, c'est une sorte de pagne traditionnelle avec des motifs et dessins et parfois inscriptions spécifiques ayant très souvent à ces adages. Et en 2008 aussi, il y a eu le soutien au secteur de l'édition. Fort de son engagement à soutenir la jeunesse dans le développement socio-économique, Madagascar a participé très modestement au financement volontaire du fonds et invite les autres pays à en faire de même. Par ailleurs, dans le domaine de la promotion et de la préservation du patrimoine mondial, un accent particulier est mis sur la nécessité de renforcer le rôle des biens du patrimoine mondial comme garant du développement durable. Pour ce faire, chaque pays devrait valoriser et conserver les lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles qui sont essentielles au bien-être et à l'identité des êtres humains. En effet, cette préservation du patrimoine mondial, reconnaissons-le, générera une plus-value au pays à travers le tourisme durable, avec le prestige qu'entraîne l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mon gouvernement travaille actuellement à l'inscription de la haute ville d'Antananarive sur la liste du patrimoine mondial en collaboration avec la région Île-de-France. Ce projet permettrait de revaloriser le patrimoine architectural et historique de la ville, mais aussi du pays, en créant ainsi de nombreux emplois pour la jeunesse de Madagascar. Je tiens donc à faire appel à l'UNESCO pour appuyer Madagascar dans cette démarche. Madagascar compte sur le soutien indéfectible de l'UNESCO pour développer et pérenniser des initiatives en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Mesdames et messieurs, une des priorités de l'UNESCO qui me tient particulièrement à cœur est la biodiversité et plus particulièrement celle de sa préservation qui contribue au développement, surtout quand elle est au service des populations locales, notamment en créant des emplois. La préservation de la biodiversité constitue en effet un élément important en faveur de la lutte contre les changements climatiques qui affectent plus de 1300 sites de l'UNESCO à travers le monde. À l'image du dialogue d'Yongsan sur les sites de l'UNESCO et le changement climatique, j'estime que l'UNESCO, à travers ses programmes, devrait intégrer et consolider les actions menées face au changement climatique, notamment en faveur des pays vulnérables et des pays-États insulaires en développement. Le symposium international sur les effets des changements climatiques sur l'océan est une illustration parfaite de ces actions dont la portée ne se limite point au domaine de la science, mais embrasse également celui de la culture, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Madagascar, en créant un département ministériel chargé de la mer, entend faire de la protection de ses ressources halieutiques une priorité nationale. La promotion de l'éthique devrait également être prise en considération dans la lutte contre ce changement climatique. À cet effet, je plaide pour le renforcement de la structure du programme Hommes et Biosphère, qui constitue ainsi un appui important à la conservation de la biodiversité, indispensable dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Mesdames et messieurs, pour terminer mon intervention, Madagascar estime que le temps est venu de mettre en commun les ressources disponibles et de recentrer les programmes de l'UNESCO autour des défis qui interpellent nos États. Citons entre autres l'éducation, la valorisation des ressources humaines et la protection de l'environnement. Face à ces défis, le multilatérisme est notre meilleur atout. Nous nous devons d'être solidaires. Nous devons mutualiser nos actions et nos expertises
pour l'atteinte de ces ODD. J'invite également l'UNESCO à promouvoir les formes innovantes de financement qui sont ô combien nécessaires pour soutenir l'action engagée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Your Excellencies, it is my distinct honor to welcome our next speaker at the Leaders Forum, His Excellency Mr. Lachak, President of the 72nd session of the United Nations General Assembly. The visit of His Excellency Lachak is very timely indeed. It comes at the moment when the United Nations system is implementing a series of reforms aimed at making the world body stronger and more responsive, focused on the people it serves rather than on process and bureaucracy. It is indeed our duty to ensure a more coordinated effort focused on results and enhanced accountability. Your presence here, Your Excellency, is a testimony of the strong links that exist between the United Nations and UNESCO, and signals our common wish for those links to be further reinforced. A close cooperation among UN governing bodies is a vote of confidence in multilateralism, which comes at a crucial time as UNESCO is assisting its member states in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Your Excellency, Mr. Lachak, you have the floor. Your Excellency, President of the General Conference, Your Excellency, Director General of UNESCO, distinguished heads of state and government, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm honored to be here at this Leaders Forum of the 39th UNESCO General Conference. I want to thank Director General Bokova for inviting me to address you. On behalf of the international community, I wish to thank her for her dedication and passion she has applied to her work as the Director General of UNESCO. I'll start by telling you something you already know. Multilateralism is facing challenges. This is nothing new. The stakes of disengagement from our multilateral system are, however, new. This is because they have never been higher. If we don't take action, these stakes will not work in our favor. This morning, I'll share with you 4 main messages about the future of multilateralism and UNESCO's role in it. The first is that we need multilateralism more than ever before. The United Nations has now been alive for 72 years. This is a full lifetime of multilateralism. It is against this backdrop that we approach today's tests and challenges. Cooperation between nations has brought us tremendous benefit. It has shown us that working together yields more and better results than when we act alone. In 2015, our international community achieved 2 very important milestones in the form of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. If implemented, these agreements will protect the planet and make it a better place to live for everyone. Multilateralism has also had a major role in advancing peace. It has allowed us to rally in support of peace agreements
and to mobilize against threats to international peace and security. Recently, the United Nations and its member states have worked to respond to the changing nature of these threats. We have committed to taking quicker, earlier, and more inclusive action to prevent conflict from breaking out. And, led by 2016 Sustaining Peace resolutions, we have tasked ourselves with pooling the vast capacity and expertise within the United Nations system against old and new threats to peace, from political violence to international terrorism. Additionally, very soon we will negotiate the first international framework to ensure safe, orderly, and regular migration. I want to point something out. These agreements are not like regular contracts. They do not tell us what will happen if a party is in breach or does not fulfill its duties. This is because the challenges which brought them about are too urgent and interconnected for this. Humanity cannot afford for any of us to opt out or to choose to act on one part of our agreements and not on the others. In an increasingly globalized world, no one body or country can face problems alone. In the same way, if one body or country fails to respond, it could affect us all, which is why all of us need to fulfill all of our promises. If we want the next generation to be born into a better world, we only have one option, and that is strong multilateralism with the United Nations system at its core. My second message, ladies and gentlemen, is that UNESCO plays a critical role in our multilateral system. It has rallied actors from all over the world to protect our shared cultural heritage. It has promoted cooperation for advances in education, science, and technology, which benefits us all. As a critical specialized agency, it has offered vital support to many United Nations initiatives. The role played by UNESCO in our multilateral system is really defined by people, by the impact that its work has had on men, women, boys, and girls. This impact has been felt by a Syrian student who can pursue her dreams through a UNESCO scholarship. It's been felt too by a Zimbabwean child who has helped his school transform into a green oasis with UNESCO support. And it has been felt by the young people who gathered here last week for the 10th annual UNESCO Youth Forum. Their ideas will be presented to this general conference. This is a welcome step to ensuring that young people drive their own solutions to the challenges they face. Amidst the success of UNESCO's work, it has suffered setbacks. I regret the decision of member states to withdraw from membership of UNESCO. Director General Bokova aptly described this as a loss for multilateralism. Make no mistake, any loss for multilateralism is a loss for people and our humanity. That being said, we must continue to find ways to work together so that we can turn setbacks into advances. The key to this is maintaining dialogue. This brings me to my third message, which is that multilateralism must go beyond ceremony. It cannot be something that takes place only on formal documents or at high-level events. If we are to ensure this, we need to prioritize real interaction and real dialogue. This must happen at all levels, but it is particularly important for you, the leaders. Political differences between leaders have traditionally meant a difference between life and death, peace and war. Now, they could also mean the difference between a sustainable planet and the one that can no longer support the life we are currently living. So dialogue is not an option. It's our duty.
and it is a duty not for some, but for all. We do come from diverse backgrounds. We do hold different positions on the world's most pressing issues. Our interests at times do diverge, but we have seen that convergence can be found, particularly when it comes to our human dignity, peace, the protection of our environment, and our common humanity. Multilateralism cannot be a competition where the most powerful prevail. Multilateralism cannot be something we opt into only when it suits our interests. Multilateralism cannot see dialogue to be replaced by a sequence of monologues. If we go this direction, we risk undermining all of the progress we have made since the World War II. To quote a slightly modernized version of lines from UNESCO's constitution, I would say, since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed. We cannot construct defenses of peace on the battlefield. Similarly, defenses of our planet will fall if the foundations are weakened by deforestation or rising sea levels. These defenses must instead be built in our minds, from dialogue and exchanges we have in rooms like this all over the world. They must be built before it's too late, and the United Nations must lead the charge. It must act as an honest broker, leveraging its neutrality and experience for meaningful dialogue. I want to thank UNESCO for today and throughout this week, providing us with a platform for this very important task. Excellencies, ladies and gentlemen, my final message is that cooperation between UNESCO and the United Nations General Assembly must continue and grow. I look forward to our collaboration on many issues, including, number one, peace building and sustaining peace. In April, I will convene a high-level event in New York to raise visibility of sustaining peace. It will focus on the United Nations' reinvigorated commitment to conflict prevention, as well as the need for stronger support for peace building. My team has developed a roadmap for the event. It aims to ensure that we draw from the rich expertise, experiences, and ideas of stakeholders across the world in preparing for this event. Today's meeting is an important part of this roadmap. UNESCO's work in fostering a culture of peace and building peace in the minds of men and women recognizes that peace cannot be sustained on paper only. Peace must be felt in the hearts and minds of people. I also hope that I will be inviting many of you to New York in April. Number two, water and sanitation. These are two essential elements for a decent life. Unfortunately, they are not yet accessible for everyone. In March, I will launch the International Decade for Action, Water for Sustainable Development. UNESCO's leading role in this domain is undeniable, and I count on your support. Number three, youth, education, and the prevention of violent extremism. UNESCO has acted as a pioneer in these three areas. In particular, I commend its focus on education as a tool to prevent violent extremism. Next year, I will be organizing a related event in New York. Its aim is to give louder voices to young people on issues that affect them, including education and skills training, employment opportunities, and youth-led implementation of the Sustainable Development Goals. I look forward to engagement with UNESCO and all of you here today. Number four, climate action. We need urgent action on climate change in order to secure a sustainable planet for future generations. UNESCO's work in exploring science for a sustainable future, as well as initiatives like One Planet, One Ocean, will be critical as we implement the Paris Agreement.
Number 5, financing for development. The 2030 agenda has very significant resource implications across the developed and developing world. According to UNCTAD, the total investment needs for the Sustainable Development Goals are an estimated $5 to $7 trillion per year. In order to mobilize this much-needed finance, we must work to integrate private investment and attract new financial resources, including from non-traditional actors. We also need to address the bottlenecks hampering financial flows towards SDGs implementation and the countries in dire need of financial resources. UNESCO and Madam Bokova have time and again made this case for investment in education, and I'm in full agreement with the thinking that putting resources towards sustainable development, including education, will save us money elsewhere. History has discredited the wait-and-see approach of reacting to crises out of fear instead of preventing them in the first place. Financing our global goals will be a priority for my presidency. I will count on all of you for your input and support. And number 6, migration. The adoption of the Global Compact for safe, orderly, and regular migration will be a defining moment for the United Nations. The emphasis that UNESCO places on the human phase of migration is directly in line with my focus on people. Through its work, UNESCO has shown that promoting respect for cultural diversity and encouraging social inclusion of migrants can enrich communities. It can also prevent extremism on all sides. As we get deeper into the process of negotiating this compact, I encourage continued engagement from UNESCO. Suffice to say, therefore, that there are many links between the priorities of the General Assembly and the experiences and expertise of UNESCO. I hope that my participation here today acts as one of many steps towards even deeper engagement throughout the 72nd session. Excellencies, ladies and gentlemen, today we meet in the format of Global Leaders Forum. So I address you all as leaders, as those who hold the keys to a better future to us all. The tasks that lie ahead of us are vast. The challenges facing this planet and the people that live on it have never been higher since the United Nations was created. I make a call on you today. Let us recommit to multilateralism. Let us fulfill the promises we have made to allow people to live a decent life in peace on a sustainable planet. Let us mobilize to strengthen UNESCO and the wider United Nations system. And let us all start with a very simple step, by talking and listening to each other. I thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your presence here with us. It's surely a very strong signal that we are sending to you. And now, our next speaker is His Excellency Mr. Bakir Izetbegovic, who is member of Presidency of Bosnia and Herzegovina, a country rich with history, where cultures mix and East meets West. The fruitful cooperation between UNESCO and Bosnia and Herzegovina has grown strong over the years, particularly with the successful reconstruction of one of the most emblematic sites of the country, the old bridge of Mostar. A World Heritage Site today, excuse me.
The old bridge proudly spans between the two river banks as a symbol of the power of culture to connect people and build bridges between communities. Bosnia and Herzegovina is devoted to safeguarding its cultural heritage and creating a space for peace, dialogue, and reconciliation. One such initiative was recently implemented together with UNESCO and other UN partners, a joint program entitled Dialogue for the Future, enabling a countrywide peace-building process that promotes coexistence, trust building, and appreciation of diversity. Your Excellency, it's an honor to welcome you to UNESCO. You have the floor. Madam President, Madam Director General, Excellencies, distinguished delegates, it's a great honor and a pleasure to be here with you today. At the outset, I want to commend Director General Bokova for her inspiring leadership over the past 8 years. Her commitment to UNESCO's ideals and values, with her tireless efforts to carry out its mission, deserve the highest praise. Despite facing many challenges, this organization has managed, under her leadership, to reaffirm its role and importance in the multilateral system of the United Nations. I would like to congratulate Mrs. Audrey Azoulay of France for her nomination by the Executive Board as the new Director General. We look forward to working with her to further advance our cooperation with UNESCO and to safeguard the impartiality, credibility, and unique mandate of this organization. Bosnia and Herzegovina is deeply committed to UNESCO's mission and will remain fully engaged in its programs and activities. Our partnership has grown strong over the past 25 years since we joined the organization. UNESCO has been a true friend and partner to the government and citizens of my country in preserving and promoting our cultural, ethnic, and religious diversity and helping us to restore our cultural heritage that was so severely affected by the war. One of the annexes to the Dayton Peace Agreement, which ended the war, was specifically dedicated to the establishment of an independent commission to preserve national monuments of Bosnia and Herzegovina. It was the first time in modern history that preservation of cultural heritage was integrated into an international peace agreement. UNESCO was tasked to implement this important mission, which laid the foundations of our partnership. Over the past 25 years, UNESCO has actively supported Bosnia and Herzegovina in every segment of its mandate, helping my country overcome a traumatic war experience whose impact is still present in many segments of our society. UNESCO's work in Bosnia and Herzegovina is no less valuable today, and its continuing support remains of great significance to us. As its mandate is firmly enshrined in 2030 Agenda for Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina will continue to work closely with UNESCO to promote education, culture, science, and communication as drivers of sustainable peace and development. Sustaining peace and development was, in fact, our main objective when in 2014, the Presidency of Bosnia and Herzegovina launched, together with then Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, an initiative called Dialogue for the Future, aimed at promoting coexistence and diversity in my country. This first of its kind project within the United Nations system was designed to create spaces for dialogue, to promote trust building and appreciation of diversity, to increase participation, awareness, and influence of youth in policy debates on issues impacting our country's development, to promote the role of education as a driver of greater social cohesion, and to emphasize the role of culture for citizens and communities to advance common peace building and development goals.
The Presidency and the United Nations team in Bosnia and Herzegovina, including UNDP, UNICEF and UNESCO, successfully implemented the first phase of this project from 2014 to 2016. And we are now working to implement its second phase, scaling it up in our region to involve Croatia, Serbia and Montenegro. We are proud of this initiative because it was built on our desire to promote unity and in diversity as a platform for sustaining peace and building a prosperous future for our country and our region, in line with the principles and goals enshrined in 2030 agenda. In the same spirit, we are devoted to safeguarding Bosnia and Herzegovina's rich and diverse cultural heritage, both tangible and intangible, while respecting cultural, ethnic and religious pluralism that has characterized and shaped our society and our identity for centuries. No matter the complex challenges we face, we remain committed to advancing intercultural and interreligious dialogue, tolerance and harmony as pillars of our state and of our society. Many of you remember the sad moment on 9 November 1993 when the old bridge in Mostar, which Bokova mentioned today, was destroyed. But I'm sure you also remember the moment of 23rd July 2004, when we jointly celebrated the inauguration of the reconstructed old bridge. That moment was a milestone in our recent history, a testimony to the resilience of human spirit and the power of culture to rebuild bridges that connect peoples and communities in every sense. The reconstruction of the old bridge was a result of international efforts led by the World Bank and UNESCO, coordinated by Bosnia and Herzegovina, and supported by Italy, Turkey, Croatia, and Netherlands, and many other international partners. The rebuilding of the old bridge initiated a process of fruitful regional cooperation in preserving cultural heritage. An excellent example of that regional cooperation was the joint initiative by Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, and Montenegro, developed under the umbrella of UNESCO to inscribe the medieval tombstone graveyards that we call stečci on the World Heritage List. This serial property that combines 28 component sites, including 4,000 medieval tombstones located in 4 neighboring states, was inscribed on the World Heritage List on July 15, 2016. These tombstones are especially remarkable for their interfaith character, as they were used for burial by 3 medieval religious communities: the Orthodox, the Catholic, and the Church of Bosnia. Bosnia and Herzegovina is proud to have coordinated this regional initiative that affirms the importance of culture as a platform for promoting reconciliation, cooperation, and development. The 2 most recent nominates from Bosnia and Herzegovina to UNESCO's Memory of the World Program, the Sarajevo Haggadah and the manuscript collection of the Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo, are another great example of our contribution to the preservation of cultural diversity. Ladies and gentlemen, Bosnia and Herzegovina has decided to bid for membership on the World Heritage Committee at the forthcoming elections to be held here in Paris on 14 November. We want to express our deepest gratitude to all the countries that have supported our candidacy. We believe that our commitment to safeguarding and restoring the cultural heritage of Bosnia and Herzegovina, as well as our experience and expertise in preserving and managing diversity, make Bosnia and Herzegovina a credible and committed candidate for membership on the World Heritage Committee. Our main objective as a member of this body will be to protect and enhance the credibility of the World Heritage Convention as the most important global instrument for transmitting cultural heritage to future generations as a shared resource of our humanity. The human race is a mosaic composed of rich variety of peoples, cultures, and religions. Our responsibility is to protect and nurture that mosaic.
The historical experience of Bosnia and Herzegovina offers valuable lessons in finding a model for harmonious coexistence and thriving of such diversity. Bosnia and Herzegovina's unique, multi-ethnic and multi-religious culture has been woven through 1,000 years of tolerance and respect among its citizens, regardless of their ethnic and religious affiliation. For hundreds of years, the citizens of my country have lived in harmony, helping each other to build houses of worship that almost physically lean on one another. Bosnia and Herzegovina is a meeting point of civilizations and a bridge between the East and the West. It is the westernmost reach of Orthodox Christianity and Islam in Europe, one of the easternmost reaches of Catholicism, and for almost half a millennium, home to a small but thriving Jewish community that has been an integral part of our society. Ethnic or religious exclusiveness and extremism are absolutely unacceptable from our point of view because they are contrary to the values we have nurtured for centuries. Throughout our history, the citizens of Bosnia and Herzegovina have paid a high price for protecting their pluralistic community and identity, for defending the idea of cultural, ethnic, and religious pluralism and diversity in our society. But no matter the price, we have never given up on these founding principles of our state and our society. We have always understood that the preservation and success of our pluralistic culture as a specific microcosm is important for the whole world. Today, a battle is ongoing in our world between those who seek to protect and enhance the pluralistic character and tolerant spirit of their countries and societies, and those who are causing and deepening cultural, ethnic, and religious divides and conflicts. We must not allow the idea of cultural pluralism to be defeated. Its defeat would produce dangerous ruptures at the world's most delicate fault lines. The dark and the dangerous ideologies of isolation, disintegration, and exclusiveness must not be allowed to prevail over the progressive ideologies of inclusion, integration, and pluralism that seek to liberate human potential. Those of us who believe that cultural pluralism is one of the humankind's most precious treasures must press on with our efforts to bridge cultural, ethnic, and religious divides and build a pluralistic, inclusive, and tolerant international society in which diversity is a source of our common prosperity, a driver of cooperation instead of conflict, and a bridge instead of a wall between countries and peoples. Our world is embroiled in conflicts that are fomented by cultural, ethnic, and religious divides and geopolitical competition for control of territories and access to resources. At the root of many of these conflicts are discrimination, marginalization, failures of governance, impunity, deep-rooted poverty, and lack of opportunities, all aggravated by the growing effects of climate change. Political, economic, and social injustice and inequality contribute to the rise of despair and hopelessness, creating a fertile ground for the emergence of extremism, intolerance, and violence. Lack of education, ignorance, refusal to engage in dialogue, to understand, embrace, and bridge cultural, ethnic, and religious differences give rise to prejudice, xenophobia, and hatred in our societies and communities. We cannot keep the impact of these modern conflicts and disconnects outside of state borders, nor can we ignore their global consequences in our increasingly interconnected world. Our approach to tackling these challenges must be holistic, coordinated, and unified. Culture, science, education, and communication are the pillars of such a comprehensive approach to addressing the conditions conducive to the spread of extremism, radicalism, intolerance, and xenophobia in our societies. In particular, we must work harder to expand access to quality education and opportunities for our young generations. Young people offer immense potential for our world. If well educated and gainfully employed, they will be a major generator of stability and prosperity. If uneducated, jobless, robbed of dignity and living in poverty and despair, they can easily succumb to extremism
and violence, and thus become generator of instability. Sustained and systematic investment in quality education is one of the best ways to create and expand opportunities for young generations. UNESCO has a critical role to play in the achievement of Sustainable Development Goal 4 on quality education. Quality education must not be a privilege of some, but a right for everyone, accessible with equality, with equity and inclusiveness. The lagging of undeveloped and underdeveloped countries behind the developed world is directly linked to their lagging in access to education, research, and innovation, especially in the fields of science and technology. That is why our first and foremost objective must be to gradually reduce and ultimately close the educational, scientific, and technological gaps in our world. We must ensure that each society, each citizen, and each child in the world, no matter who or where they are, fully and equally benefit from the scientific and technological advances of our civilization. UNESCO plays a crucial role in this regard by working to create inclusive knowledge societies and by promoting sharing of and access to knowledge and information, especially to scientific and technological research and innovation. To sustain and achieve prosperity for all, we must put the most pressing needs of our citizens, human development and human rights, at the center of our actions. Human dignity, freedom, and equality are the most powerful drivers of the peace and development. There can be no lasting peace and security when injustice and inequality are an everyday experience for millions of people, when basic rights are denied to so many human beings, when so many men, women, and children around the world live in fear and insecurity. The resulting grievances make our states unstable and our societies vulnerable. Injustice and inequality diminish the human potential of our communities, living development and prosperity beyond their reach. Thus, the road of progress must go from ending poverty to reducing inequality to building just, tolerant, open, and inclusive societies. One of our most important missions in the time to come will be to build bridges between the cultures, religions, and civilizations, bridges of dialogue and understanding, of trust and respect, bridges to reach solutions to problems, the true nature of which we have only begun to understand. We all celebrate the rebuilding of the old bridge in Mostar, but it could not have been rebuilt without the assistance of the international community based on their understanding of the cultural significance of the old bridge. Bosnia and Herzegovina did not recover alone, and even as it was always aware of the difficulties that are temporary but necessary dependence brought, it learned to turn that outside help to the advantage of its citizens as a whole. Today, many other countries in our world need help in building or rebuilding bridges in their societies. Bosnia and Herzegovina, the home of great bridges and bridge builders between peoples, cultures, and religions, stands ready to help in these building and rebuilding challenges of the 21st century. UNESCO's role in this regard is more important today than ever before, because this organization has always been the best framework for the building bridges of international cooperation in education, science, culture, and communication. Let us keep it so. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, our last speaker this morning is His Excellency Mr. Mohammad Sarwar Danish, Vice President of Afghanistan. Over the past decades, the Afghan government and UNESCO worked together on large-scale programs which strengthen quality education for all, promote freedom of expression and access to information, and increase public awareness of Afghanistan's uniquely rich and diverse cultural heritage. A number of large-scale cultural conservation and capacity-building operations were implemented, showing the power of Afghan culture and creative industries to create jobs, foster belonging and cohesion. Education for all, especially among girls and women, is another key area of focus,
As UNESCO accompanies the country in its peace-building and sustainable development process, and I wish to recognize Vice President Danish's continuous and strong support to the promotion of literacy in Afghanistan. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ظهور علوی رئیس کنفرانس عمومی یونسکو، آقای مایکل ووبس رئیس بورد اجراییه، خانم بوکوا مدیر عمومی یونسکو، جلالت مآبان، نمایندگان کشورهای عضو یونسکو، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آغاز از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی یونسکو به خاطر برگزاری 39مین کنفرانس رهبران صمیمانه تشکر میکنم و از خانم بوکوا مدیر عمومی یونسکو که در مسائل علمی فرهنگی و آموزشی به منظور تحقق توسعه، ثبات، صلح و امنیت در جهان تلاش نمودند تقدیر می‌نمایم و برایشان آرزوی موفقیت میکنم و با خانم آزولی هم به جهت احراز سمت جدید با عنوان مدیر عمومی یونسکو تبریک میگویم. افغانستان افتخار دارد که بعد از 51 کشور مؤسس اولیه سازمان ملل متحد 52مین کشوری بود که در 19 نوامبر 1946 با عضویت این سازمان جهانی درآمد و از آن روز تا کنون وظایف خود را در قبال تعهدات بین‌المللی به طور جدی انجام داده است. همچنین افتخار دارد که از اولین دسته کشورهایی است که 69 سال پیش در 4 می 1948 عضویت سازمان مهم و با اعتبار یونسکو را کسب کرد و تا کنون یکی از اعضای فعال این سازمان است. و امروز برای من بسیار جای مسرت و خرسندی است که به نمایندگی از دولت افغانستان در کنار شما در این کنفرانس شرکت میکنم. ما امسال در جریان اجلاس مجمع عمومی ملل متحد افتخار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز پیدا کردیم. این یک افتخار بسیار بزرگ و نشانه جایگاه شایسته و با اعتبار کشور ما و اعتماد دنیا به پایبندی افغانستان به ارزش‌های حقوق بشری است. من از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همه کشورهای دوستی که برای عضویت ما رأی تایید دادند صمیمانه تشکر میکنم. ما در طول 1.5 دهه اخیر بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان برای تثبیت ارزش‌های حقوق بشری تلاش‌های جدی کرده ایم و پیشرفت‌ها و کامیابی‌های زیادی نیز داشته ایم. اما با عضویت در شورای حقوق بشر ملل متحد اکنون مسئولیت ما برای انجام تعهدات و تلاش برای تأمین ارزش‌های حقوق بشری سنگین‌تر شده است و از آن جمله تلاش برای تحقق اهداف اصلی سازمان یونسکو، یعنی کمک به فرایند صلح و امنیت جهانی و احترام به عدالت، قانونمداری، حقوق بشر و در رأس تأمین حق دسترسی به آموزش و کسب سواد. حضار گرامی، ملت افغانستان در کنار برخورداری از سابقه فاخر فرهنگی و علمی متاسفانه حامل تجربه تاریخی تلخی از منازعات، استبداد، انحصار طلبی، تبعیض و نابرابری است. اما ما اکنون نظام مبتنی بر دموکراسی و اراده مردم را برگزیده ایم و این نظام را تنها راه حل این مشکلات و تنها بستر مناسب برای تحقق عدالت و مساوات می‌دانیم. برای تحقق این هدف
ما برخوردار از یک قانون اساسی مترقی هستیم که تنها تطبیق دقیق و کامل آن می تواند برای جامعه ما ثبات سیاسی را به ارمغان آورد. در سایه چنین نظامی در 3 سال گذشته در ساحات مختلف مثل افزایش دسترسی به تعلیم و تربیت، ارتقای آزادی‌های اساسی به شمول آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، تقویت تکنولوژی و ارتباطات، احیای زیربناها، حاکمیت قانون و رعایت عدالت و حقوق بشر پیشرفت‌های چشمگیری به دست آمده است. ما برای عملی ساختن تعهدات ملی و بین المللی خود در مورد اصلاحات و به طور خاص برای ریشه‌کن کردن فساد، تقویت حکومتداری خوب، اصلاحات عدلی و قضایی، ارتقا و توانمندسازی زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان، ارائه خدمات مؤثر برای شهروندان، تقویت پاسخگویی در تمامی سطوح حکومت، تقرری مقامات ارشد بر اساس شایستگی و از همه مهمتر تصمیم برای رسیدن به اهداف ابدگانه توسعه پایدار از همه کوشش و توان خود کار می‌گیریم و در این رابطه نسبت به اهداف توسعه هزاره و آموزش برای همه متحد بودیم و اکنون هم هدف 4 توسعه پایدار یعنی تضمین تعلیم و تربیه با کیفیت فراگیر و برابر و ارتقای فرصت‌های یادگیری در طول زندگی برای همه در رأس اولویت‌های ما قرار دارد و بیانیه انچون در می 2015 یا تعلیم و تربیه 2030 یونسکو را به عنوان یک چارچوب کاری، الگوی اصلی پالیسی و استراتژی معارف خود می‌دانیم. خوشبختانه برای نیل به این دستاوردهایی که گفته شد در طول این سالها جامعه بین‌المللی و در رأس سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به ملل متحد و کشورهای دوست افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، استرالیا و کشورهای اسلامی و همسایگان افغانستان در کنار ما بودند و از برنامه‌های دولت ما حمایت کردند. از همه این همکاری‌ها سپاسگزاری می‌کنم و از ایالات متحده آمریکا که بیشترین سهم را در این کمک‌ها داشته است و به طور خاص از راهبرد آسیای جنوبی رئیس جمهور ترامپ در جهت حمایت از افغانستان در مقابل تروریسم به گونه ویژه تشکر می‌کنم. خانم رئیس، خانم‌ها و آقایان، با استفاده از فرصت پیش آمده علاقمندم شما را در جریان پاره از چالش‌ها، تعهدات و عملکرد حکومت افغانستان در زمینه مسائل مربوط به یونسکو قرار دهم و نکاتی را در 3 محور یادآور شوم. اول، محور تعلیمی. افغانستان در گذشته‌های دورتر دارای تاریخ و تمدن درخشان بوده است. صدها نام ماندگار و بلندآوازه از فیلسوفان، دانشمندان، شاعران و اهل فرهنگ و هنر در تاریخ بشری از سرزمین و جغرافیای برخاسته‌اند که امروز افغانستان نامیده می شود. اما امروز متاسفانه در کنار مصیبت‌های چون جنگ، فقر، تروریسم، بیکاری و مهاجرت، بیسوادی معضل بزرگ ماست. البته بخش بزرگ از دردهای امروز ما محصول تحولاتی است که در تاریخ معاصر بر ما تحمیل گردیده است. افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکیش قربانی اهداف و بازی‌های بزرگ منافع قدرت‌های متضاد منطقه‌ای و جهانی شده و اکنون هم گرفتار جنگ تحمیلی تروریسم و افراط‌گرایی است. اما با وجود این مشکلات خوشبختانه امروز مردم افغانستان علیرغم دردها، رنجها و سختی‌ها نخستین تلاش و آرزویشان باسواد شدن و علم آموختن برای ایجاد تحول و پیشرفت است. افغانستان در سال سقوط حکومت طالبان
کمتر از 1 میلیون پسر در 3400 باب مکتب تعلیمات عمومی را توسط 20700 معلم فرا می گرفتند و هیچ دختری حق تعلیم و آموزش را نداشت و در آن زمان هیچ نصاب تعلیمی واحد ملی و معیاری و کتب درسی استاندارد وجود نداشت. در بخش سوادآموزی نیز سالانه فقط 22,000 تن شاگرد از طبقه ذکور در کورس‌های سوادآموزی آموزش می‌دیدند و زنان حق دسترسی به سواد را نداشتند. در تمام مکاتب در آن زمان حتی 1 نفر معلم زن هم حضور نداشت. اما در سالهای پس از طالبان این میزان به طرز بی‌سابقه گسترش یافته است. به عنوان نمونه در سال گذشته، سال 2016، تعداد شاگردان موجود به اضافه تر از 9.2 میلیون تن رسیده است که 39% آن را شاگردان دختر تشکیل می‌دهند و در بیش از 17,000 باب مکتب توسط بیش از 200,000 تن معلم تحت آموزش قرار دارند که به طور اوسط در سطح ملی 33% آنان معلمان زن هستند. در عرصه سوادآموزی نیز در همین سال به تعداد 18,729 باب کورس سوادآموزی برای 417,808 تن سوادآموز دایر شده که 55% آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. در رابطه با سوادآموزی قابل یادآوری می‌دانم که یکی از برنامه‌هایی که تاکنون تطبیق شده و در حال اختتام است برنامه ارتقای سوادآموزی است که توسط یونسکو در افغانستان رهبری شده و بودجه آن از طرف کشورهای ژاپن، سوئدن و فنلند تامین شده است که در اینجا از این 3 کشور و از یونسکو صمیمانه تشکر میکنم و همچنین از یونسکو و همکاران بین‌المللی خود جدا میخواهم که این برنامه را برای چند سال دیگر هم باید تکمیل کنند تا سطح سواد آنچنان که در تعهدات بین المللی ذکر شده افزایش یابد. تهیه و تطبیق طرح بسیج ملی برای امحای بیسوادی، طرح تشویقی سوادآموزی برای ادارات دولتی، طرح نقش سکتور خصوصی در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی، امضای 10 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، برگزاری جلسات کمیته ملی سوادآموزی تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری از فعالیت‌های دیگر ما در زمینه سوادآموزی است. حکومت وحدت ملی به مسئله سوادآموزی بیشترین اهتمام را قائل است و به همین جهت فعلا بانوی اول کشور خانم رولا غنی به حیث سفیر سواد تعیین شده و رئیس جمهور غنی نیز توجه خاص به گسترش سواد و تقویت برنامه‌های سوادآموزی دارد. اما با همه فعالیت‌هایی که یاد شد با تأسف و دریغ باید گفت که در این اواخر گزارش‌ها درباره وضعیت معارف ما به طور عموم و تعداد اطفال محروم از مکتب به طور خاص نگران کننده است. طبق گزارش‌ها تعداد کودکان محروم از مکتب نزدیک به 3 میلیون اعلام شده که متاسفانه اکثریتشان را دختران تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر افغانستان در کشورهای جهان در ردیف کشورهایی قرار دارد که پایین‌ترین میزان سطح سواد را دارا میباشد. سطح سواد در بین مردان 15 سال به بالا 62% و در بین زنان 18% میباشد، در حالی که این فیصدی به طور اوسط در کشورهای کم درآمد به ترتیب 70% و 57% است. در افغانستان تنها 1 زن از 5 زن باسواد است و میزان سواد برای زنان در ساحات روستایی 3 برابر پایین‌تر از میزان سواد زنان در مناطق شهری است. همچنین دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود که 3 هفته پیش نشر شد گفته است که شمار دخترانی که در افغانستان از آموزش محرومند در سالهای اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. در کنار عوامل ذکر شده، نوسازی و اصلاح ساختار و قوانین تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی
نیز یک ضرورت دیگر و از مهمترین اولویت‌های حکومت افغانستان است. ما بر کهنه بودن و نارسایی‌های معارف خود واقف هستیم و تلاش می‌کنیم تا ضمن اصلاح ساختار تعلیم و تربیت نوع نگاه به سواد و آموزش را نیز تغییر دهیم و همکنون پلان استراتژیک تحصیلات عالی و سومین پلان استراتژیک معارف تدوین و نهایی شده و برای 5 سال آینده مورد تطبیق قرار می‌گیرد. علاوه بر آن اصلاح نصاب تعلیمی و کتاب‌های درسی معارف نیز مطابق استانداردهای جهانی و تعهدات بین‌المللی افغانستان ضرورت دیگر است که دولت افغانستان در برنامه کاری خود قرار داده است. همچنین برای رهبری سکتور معارف و تحصیلات عالی شورای خاصی به نام شورای عالی منابع بشری تحت ریاست جلال مآب رئیس جمهور غنی تشکیل شده که با جدیت و توجه خاص از برنامه‌های معارف نظارت می‌کند. از همین رو رهبری حکومت افغانستان از سازمان یونسکو توقع دارد که با ما در ارتقای سوادآموزی، بازنگری نصاب تعلیمی در معارف و تحصیلات عالی، انکشاف پالیسی‌ها، تربیه متخصصین نصاب تعلیمی، ارتقای ظرفیت معلمان و استادان زن و فراهم ساختن زمینه تعلیم برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه کمک و همکاری نماید. جنگ و ناامنی، فقر فراگیر، کمبود تعمیرات در بیش از 50% مکاتب، کمبود معلمین مسلکی و تجهیزات آموزشی از مهمترین چالش‌های فراروی تعلیم و تربیت در افغانستان است. علی‌رغم مبارزه دوامدار دولت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در مقابل تروریسم، هنوز هم جنگ و ناامنی در افغانستان مهمترین چالش ماست. ما درگیر تروریسم و جنگ اعلام نشده هستیم که ریشه ها و لانه های اصلی آن در خارج کشور ما قرار دارد و همکنون هزاران افراطی تروریست از سراسر دنیا با همراهی مافیای مواد مخدر و حمایت برخی از حکومت‌های منطقه با ما در حال جنگ هستند. طبق آخرین گزارش‌ها فعلا نزدیک به 30 گروه تروریستی از کشورهای مختلف دنیا در افغانستان برای جنگ با ما حضور دارند که تنها یکی از آنها گروه طالبان افغانی است. بنابراین ما در خط مقدم نبرد با دهشت افکنی قرار داریم و از منافع همه بشریت در مقابل تروریسم دفاع میکنیم. انتظار ما هم در این راستا از جامعه جهانی، کشورهای دوست و سازمانهای بین‌المللی این است که با حمایت جدی و همه‌جانبه از افغانستان در جنگ با تروریسم، حامیان طالبان و داعش را وادار نمایند که از حمایت تروریسم دست بردارند و برای برقراری صلح پایدار به میز مذاکره و گفتگو بنشینند تا ما بتوانیم زمینه را برای تعلیم و تربیه فراگیر، برابر، متوازن و مادام العمر برای همه فراهم گردانیم. دوم، محور آزادی بیان و رسانه ها. در 1.5 دهه اخیر ما در ساحه مطبوعات و رسانه شاهد رشد سریع و چشمگیر در افغانستان هستیم، در حالی که در زمان امارت طالبان در افغانستان تنها یک نشریه و تنها یک رادیو به نام شریعت فعالیت میکرد. امروز در سطح کشور ما 366 شبکه رادیویی، 203 شبکه تلویزیونی، 72 روزنامه، 354 هفته‌نامه، 344 مجله، 73 آژانس خبری و در مجموع 2455 رسانه و مؤسسه ثبت شده و جواز فعالیت گرفتند. رشد رسانه بیش از هر چیز دیگر به یک فضا و بستر مناسب سیاسی نیاز دارد. تجربه نشان داده که هرگاه در کشورها یک نظام سیاسی باز و چند صدایی و مبتنی بر دموکراسی حاکم بوده، زمینه رشد فرهنگ و اندیشه و رسانه‌گری نیز فراهم شده است.
با آزادی بیان از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم هم حمایه می شود و همچنین ظهور رسانه معادل است با ظهور مدنیت و جامعه مدنی و نهادینه نشدن روحیه مدارات، تحمل، رواداری و تقویت پیوندهای ملی و فراملی در میان همه گروه‌های اجتماعی و فرهنگی. رشد سریع و چشمگیر رسانه در 1.5 دهه اخیر در افغانستان بیشتر محصول و مولود همین عامل است. حکومت افغانستان حکومت نقد پذیر بوده و نه تنها با گوش شنوا از گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها استقبال می‌کند، بلکه آزادی بیان و رسانه‌های آزاد را یک بازوی توانا برای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و تأمین منافع ملی کشور می‌داند و با همه توان از این ارزش انسانی و حق اساسی بشری دفاع می‌کند. ما برای دسترسی به اطلاعات که یک حق دیگر بشری و ناشی از حق آزادی بیان است، نیز اقدامات جدی انجام داده ایم. قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده ایم که بر اساس آن همه مسئولان دولتی مکلف شدند که زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم سازند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات تشکیل شده و همچنین کمیته مشترک مسئولیت برای تأمین امنیت رسانه‌ها بین رسانه‌ها و حکومت ایجاد شده و در نهادهای امنیتی ما مراکز خاص حمایتی از خبرنگاران تأسیس شده و قضایای خشونت علیه خبرنگاران به صورت جدی از مجرای نهادهای عدلی و قضایی ما پیگیری می شود. به همین جهت است که در این عرصه نیز گروه‌های تروریستی بیش از هر چیز دیگر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را هدف قرار دادند و ژورنالیستان را مورد تهدید قرار می‌دهند. تاکنون ده‌ها تن از خبرنگاران و منسوبین رسانه‌ها به قتل رسیده و یا مجروح شدند و یا مورد تهدید قرار گرفتند. گروه‌های تروریستی نشان دادند که به هیچ یک از ارزش‌های دموکراسی و آزادی بیان پایبند نبوده و همواره رسانه‌ها را مورد حملات تروریستی خود قرار می‌دهند. سوم، محور آثار تاریخی و باستانی. افغانستان با داشتن میراث فرهنگی بیش از 5000 سال که در برگیرنده تمدن‌های ادوار مختلف تاریخ بشری است، یکی از کشورهای دارای آثار تاریخی و باستانی بسیار غنی و متنوع به شمار می‌رود. بخش اندک اما بسیار مهم آثار باستانی افغانستان در موزیم ملی هنرهای آسیایی در پاریس نگهداری می شود که من 2 روز پیش از آن دیدن کردم. در این موزیم آثاری از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن 8 میلادی از مناطق مختلف افغانستان مانند بامیان، کاپیسا، پروان، قندهار و جلال آباد وجود دارد که توسط دافا یا هیئت باستانشناسی فرانسه از افغانستان به پاریس انتقال یافته است. من در اینجا به سهم خود از دولت فرانسه و از دافا به خاطر 95 سال فعالیت باستانشناسی در افغانستان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. از نظر منابع طبیعی، تنوع اجتماعی و فرهنگی و همزیستی اقوام گوناگون در سطح جهانی کمتر کشور نظیر افغانستان وجود دارد. افغانستان طبیعت زیبا و مناظر طبیعی جذاب و همچنین اماکن و آثار تاریخی کهن در شهرهای مختلف خود دارد که هر کدام بازگو کننده بخش مهمی از تاریخ این سرزمین است. از جمله مجسمه‌های تخریب شده بودای بامیان، شهر ضحاک، شهر قلقله در بامیان، مسجد جامع هرات، قلعه تاریخی هرات، مناره‌ها و آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات، بالاحصار و قبر سلطان محمود و آرامگاه سنایی در غزنی، خرقه مبارکه و باغ بابا در قندهار، زیارت سخی در مزار و سایر آثار تاریخی که در اکثر ولایات و شهرهای ما وجود دارند.
آثار و آبدات تاریخی ما علیرغم همه کوشش‌هایی که از طرف دولت صورت می‌گیرد متاسفانه در طول سالهای جنگ و خشونت از گزند حوادث طبیعی و غیر طبیعی مسون نمانده و در برخی از حالات خطر نابودی آنها را تهدید می‌کند. قبلا برخی از اماکن تاریخی ما مانند منار جام و بودای بامیان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. اما ما انتظار داریم شهر هرات، باغ بابور کابل و بند امیر بامیان نیز در این فهرست ثبت شود و مراکز باستانشناسی ما تقویه گردد. ما از سازمان یونسکو و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که ما را در حفاظت آثار تاریخی مانند مجسمه تخریب شده بودا، شهر غلغله و بند امیر بامیان و منار جام در غور و مناطق تاریخی در هرات و بلخ و سایر مناطق ما کمک کنند. من در اینجا از کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، کره و سازمان یونسکو، دافا و بنیاد آقاخان و سایر همکاران بین‌المللی تشکر میکنم که در ماه گذشته با دایر ساختن اجلاسی در توکیو درباره بازسازی بودای تخریب شده بامیان به رایزنی پرداختند. هرچند مجسمه تاریخی بودای بامیان توسط طالبان تخریب شد، اما بامیان در سال 2015 تنها شهری از میان همه شهرهای کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه بود که به خاطر داشتن 4 معیار یعنی قدامت تاریخی، آثار باستانی، فرهنگ بومی و صنایع دستی از طرف یونسکو به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شد و امسال 2017 فیلم شهر من بامیان از میان 54 فیلم دعوت شده از کشورهای عضو شبکه شهرهای خلاق جهان از سوی یونسکو به مقام اول این جشنواره دست یافت. بامیان همچنین در سال 2015 به دلیل داشتن آبدات تاریخی و جاذبه‌های گردشگری به عنوان پایتخت فرهنگی سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا انتخاب شده بود. در پایان باید گفت که تروریست‌ها و گروه‌های افراطی همانطوری که مخالف و دشمن معارف و آزادی بیان هستند با آثار تاریخی و باستانی نیز دشمنی دارند. تخریب پیکره‌های بودا در بامیان توسط طالبان در 2001 و تخریب آثار تاریخی سوریه در سالهای گذشته توسط داعش جنایات نابخشودنی است که تروریست‌ها مرتکب شدند. بیایید با مرمت دوباره آثار تاریخی تخریب شده و حفاظت از آثار زنده دیگر و تقویت فرهنگ و تاریخ باستانی ملت‌ها یک نهضت جهانی فرهنگی علیه تروریسم را رهبری کنیم. رهبری این نهضت بزرگ را باید سازمان یونسکو به عهده بگیرد. ما بر این باوریم که با یونسکو بودن جهان را برای ما زیباتر، نورانیتر و دوست داشتنیتر نشان می‌دهد. جهان بدون یونسکو دنیای تاریک و بدون نور خواهد بود. در دنیای بدون آموزش، علم و فرهنگ تنها ترور، وحشت و خشونت حاکم خواهد شد. تشکر از توجه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you, Your Excellency. Mesdames et Messieurs, cela nous amène à la fin de notre réunion de ce matin. Le forum des dirigeants se poursuivra donc cet après-midi à 15h sharp. Mais avant de lever la séance, je donnerai la parole à Madame Karima Lisner-Bekri pour une brève annonce. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Juste pour signaler que les hauts dignitaires présents dans cette salle seront escortés par mes collègues du protocole jusqu'à la salle 5 avant le déjeuner. Merci beaucoup. La séance est donc levée.